შემდეგი შეკითხვა მექნება. იმდენად უცელი არის სია ბატონი გოლდსმიტის ძალიან დიდი დრო წავიდა, ამიტომ გაქვთ თუ არა იმ პირების შეფასებისა და მკურნალობის გამოცდილება, რომელსაც გააჩნდათ ტრავმის ისტორია. კერძოდ ჯერ უთარგმნით და მე ჩამოვთვლი დაავადებას. So do you have experience of evaluating and also curing the person who had traumatic experiences? Yes. Yeah. როგორიც ესეთი დაავადებები პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. One of the and they suffered with disease, mental diseases such as post-traumatic stress disorder (PTSD). Yes, I have evaluated many people with PTSD. Yes. Dementia. Yes, I have evaluated many people with dementia. Neurocognitive დარღვევების. Neurocognitive disorders. Yes. Yeah. Wernicke's encephalopathy. Wernicke encephalopathy. Yes. Dysmetabolic encephalopathy. Dysmetabolic encephalopathy. Yes. Yeah. Depression. Yes. Istanbul's protocols. Do you know anything about Istanbul Protocol? Yes. Yeah. მიგიცია თუ არა ჩვენება ადვოკატების ან პროკურორის მოთხოვნით, სასამართლოს მოთხოვნით, ამგვარ ჩვენებებში შეგითავაზებია თუ არა სასამართლო და წარგიდგენია თუ არა სასამართლო ფსიქიატრიული ანალიზი ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოებში. ანუ როგორც ფსიქიატრი. So under the request of the lawyer or under the request of the judge or under the request of the prosecutor, have you ever been invited to the court in the USA as a psychiatrist? Yes. Yeah. თქვენს საექსპერტო დასკვნაში, რომელიც გაცემული არის ბატონ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე, გამოიყენეთ თუ არა მეცნიერულად აღიარებული ანალიტიკური და დიაგნოსტიკური მეთოდოლოგიები, რომლებიც ფართოდ არის მიღებული მედიცინის სფეროში. So when you wrote down the report about Mikhail Saakashvili, have you used the methods of scientific, analytical, მეცნიერულ ანალიტიკური და scientific, diagnostical და მესამე რა იყო? Diagnostical methodologies. So have you ever used scientific and diagnostical methods when you evaluated him? Yes, when I evaluated him, I used the standard scientific and methods of evaluating and diagnosing Mikhail Saakashvili. Ხარამ დიახ, როდესაც მე მიხაილ სააკაშვილი გამოვიკვლიე, მე გამოვიყვანე მეცნიერული მეთოდები დიაგნოსტიკის განხილვის. Konkrētულად რა მეთოდი იქნა გამოყენებული? Can you please tell us in concrete what kind of method was used? I reviewed medical records. პირველ რიგში გადავამოწმე სამედიცინო ისტორია. I reviewed various criteria, legal criteria. და ასევე მე გადავხედე სამართლებრივ კრიტერიუმს. I interviewed his mother. მე გასაუბრება მქონდა დედამისთან. I interviewed his uncle. მე გასაუბრება მქონდა ბიძამისთან. I traveled to the VV Medical Clinic where I evaluated Mikhail Saakashvili conducting a lengthy psychiatric interview. I traveled to the Viva Med Clinic where I interviewed Mikhail Saakashvili. და მე გამემგზავრე კლინიკაში და მე ფსიქიატრ მაგრამ გამემგზავრე კლინიკაში და მე გავისაუბრე სააკაშვილს. ანუ მოხდა მისი მისვლა ვიგამედის კლინიკაში და მოხდა მიხეილ სააკაშვილთან ფსიქიატრიული პროფილით გასაუბრება.
I administered to Mikhail Saakashvili various tests and measures to assist in my diagnostic evaluation. მე როდესაც მიხაილ სააკაშვილთან ვიყავ, მე ჩავატარე ტესტები და tests and also measures. მოკლედ მივიღე ზომები და ჩავატარე ტესტები, როცა მას მის პიროვნებას ვაფასებდი. And that is the standard of care ეს არის გრუპის სტანდარტი to utilize the medical standard of evaluating someone for a diagnostic purpose. In a legal situation. შემდეგი შეკითხვა გვექნება რომ თვლით თუ არა რომ თქვენი ჩვენება და ექსპერტიზის დასკვნა რომელიც თქვენს მიერ არის გაცემული დაეხმარება სასამართლოს უკეთ გაიგოს რთული სამედიცინო საკითხები რაც დაკავშირებულია ბატონ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან ფსიქიატრიული კუთხით. What do you think that the medical report which you made about Mr. Saakashvili and also the testimony you are giving out that these two things will be enough or not for the court to realize the circumstances of Mikhail Saakashvili and in psychiatric field? The answer is yes, but there are additional information, medical information that has been provided to me after I authored this report. როდის მოხდა თქვენი ვიზიტი თუ გახსოვთ ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან? So do you remember the date of your visit to Mikhail Saakashvili? Yes. I'm looking at my report right now. And I evaluated him August 29th, 2022. 29 აგვისტოს 2022. 2022 წლის 29 აგვისტოს. თუ გახსოვთ რომ ეს საათზე გამოცხადეთ კლინიკაში ექსპერტიზის ჩასატარებლად. When you came to the clinic to examine him, what was the hour of the visit? I arrived at 9 a.m. In the morning. In the morning. ანუ დილის 9 საათზე მივედი. და რომელ საათზე მოხდა თქვენი შეშვება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს? And on which hour you actually went to Saakashvili? 11:15. 11:15? ანუ 12:15 წუთზე. და ამდენი ხანი რატო არ შეგ? And why did you wait for so long from 9 a.m.? We were not permitted to enter the ward by the prison staff. We were told we needed a certain approval. So what he said that I am aware that you had this specific permission, but still why did you they make you wait so long to see him in person? I don't know the answer. All I know is that my understanding was that we had approval before I arrived at the prison hospital to evaluate him, and when we arrived, we were told we had to wait.
დასტური იმისა, რომ შემეძლებოდა ციხის საავტომობილო შესვლა, მაგრამ იქ რომ მივედით, მაინც უარი გვითხრეს იმ წამს. თქვენ გაიცანით თორე სააკაშვილის სამედიცინო ჩანაწერებს, ანუ ავანტების ისტორიებს შემოინახეთ. Have you read Mikhail Saakashvili's medical records, medical history? I have read some. ზოგიერთიო. შეისწავლეთ თორე სხვა დასკვნები, რაც იყო სააკაშვილთან დაკავშირებული. რაც მის სფეროს ფსიქიატრიაში. So have you read the reports of the psychiatric reports which was issued on Saakashvili? I have read some of them. Yes. ზოგიერთი წავიკითხეოდი ახლა. კი ბატონო, თქვენ დაწერეთ მოხსენება, ანუ ექსპერტიზის დასკვნა. You wrote the report. I wrote a report. დიახ, მე დავწერე. გაიცანით ექსპერტიზის დასკვნაში არსებულ მნიშვნელოვან დასკვნებსა და დაკვირვებებს, ანუ რომელ ექსპერტიზაში გასწრა? ძირითადი ექსპერტიზა. And so did you read the general assumptions and general observations of medical report? სადაც აღნიშნულია, რომ კითხვას დავამთავრებ მაშინ, სადაც აღნიშნულია, რომ სააკაშვილს აქვს უძილობა განიცდის პოსტტრაუმულ სტრესულ აშლილობას. So did you read the medical report, general medical report, where it says that Mikhail Saakashvili suffers from insomnia and that he has PTSD? დაკარგა მეხსიერება ტრაუმული ინციდენტების დროს. That he has the memory loss because of some traumatic incidents which happened in the past. ასევე აღნიშნული აქვს მას, რომ ცემეს ხელშეკრულს პენიტენციურ სისტემაში. That in penitentiary facility he was beaten up while he was bound. იძულებით წაართვეს საათი. უკაცრავად რა თქვით, იძულებით წაართვეს საათი გორის ჰოსპიტალში. That in Gori hospital they confiscated his watch without force. და ემუქრებოდნენ თანამშრომლები და ამის შესახებ თქვენ როდესაც მასთან ვიზიტი ქონდა, თუ გაგიცხადათ ამ ფაქტების შესახებ თავად თქვენ. That and also he said that the another fact is that the staff were threatening him. So when you arrived there and saw Mr. Saakashvili, did he tell you all of these facts which he described right now? He did. Yeah. ანუ მან ამ ფაქტების შესახებ განაცხადა. So you are saying that these facts which I said right now, he told you about them or not? He told me about those facts. I also read some of that information in the partial record that was provided to me. ხარამ ეს ყველა ფაქტები განიცხადა მე და ასევე მე წავიკითხე ამ ფაქტების ანუ ეს ფაქტები წავიკითხე იმ მოკლედ სამედიცინო დასკვნაში რომლის ნაწილიც მომაწოდეს მე. დიახ. გთხოვთ ისაუბროთ სააკაშვილის კოგნიტურ პრობლემებზე. კოგნიტური? დიახ, კოგნიტურ პრობლემებზე. Can you please tell us about Mr. Saakashvili cognitive problems? კუნთების სისუსტეზე. Also the weakness of his muscles. სიმპტომების მსგავს კუნჩხვებზე. And also the attack. ნეიროკოგნიტურ აშლილობაზე. Also when he has some kind of neurocognitive disorders. Neurocognitive disorders. Yeah, neurocognitive disorders. და ასე შემდეგ, რაც მისი მასთან ტესტირების და გასინჯვის შემდეგ თქვენს მიერ იქნა აღმოჩენილი. And also please tell us the other symptoms which were revealed to you after you examined him. So, shall I repeat it again? No, I haven't. Okay. Mikhail Saakashvili evidences severe memory problems. ანუ მიხაილ სააკაშვილის მტკიცებულებებიდან გინდება რომ აქვს მეხსიერების დაკარგვის მეხსიერების მძიმე პრობლემები. ანუ memory loss, ანუ მეხსიერების დაკარგვა აღნიშნებაო. Like many people with dementia, he has fairly good recall of his past life. თქვა რომ ისევე როგორც ყველა დემენციის პაციენტს აღინიშნება, მასაც აქვს შესანიშნავი მეხსიერება წარსულთან დაკავშირებით, წარსულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
when he was a child, როცა ის ბავშვი იყო, when he was in school, როცა ის სკოლაში იყო, and when he was young in his youth and his career. და როცა ის ახალგაზრდა იყო და როდესაც მისი ახალგაზრდობა ზოგადად და მისი კარიერა. But most recently, he has terrible memory. Terrible memory. მაგრამ ახლანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით მას საშინელი მეხსიერება აღნიშნებაო. He has specifically he has problems learning new information. Ამას უფრო სპეციფიკურად რომ გავამარტოთ, მას პრობლემა აქვს ახალი ინფორმაციის შესწავლის. Previously he had been sharp in his mind and his thoughts were not only clear but he was able to think rapidly. And previously. წინა მოვლენებისთან, წინაზეო, მას ჰქონდა მახვილი გონებაო, მას ჰქონდა სწრაფი აზროვნების უნარი, rapid thinking, also sharp memory and also. But now და მაგრამ ეხლაო his thinking is slow. მაგრამ ახლა მისი აზროვნების უნარი არის ძალიან ნელი. And at times confused. და ხანდახან დამნეულიც არისო. He evidences an inappropriate presentation. Inappropriate presentation of himself. და ახლა კიდე ის ავლენესო შეუსაბამო პრეზენტაციას. შეუსაბამო სახით ახდენს თავის საკუთარი თავის წარდგენას. He is disheveled in appearance. და ის მოკლედ მისი გარეგნობა ძალიან შელახული არისო. It is physical. შელახული მისი ფიზიკური გარეგნობა. He wears a shirt that is such that his belly is exposed. ის მასაცვია მაისური რომელიც საიდანაც მუცელი ჩანს. He is ungroomed. ანუ ის მოვლელი არის ფიზიკურად ანუ. His nails need to be clipped and manicured. და თქვა რომ მისი ფრჩხილები დასაჭრელი არისო და ანუ მანიკურის ის რა ქვია პროცედურები აქვს ჩასატარებელია. ანუ მანამ ის მისკენეშოს ფერად ლაქს, მაგრამ these are the symptoms of dementia. ანუ ესენი არის დემენციის სიმპტომებიო. He also evidences weakness. ის ასევე ავლენს სისუსტეს. He has difficulty getting out of a chair. და მას სკამიდან ადგომი მაუჭირს. He has difficulty walking. მას სიარულის პრობლემა აქვს. He has lost weight. So he cannot this is bad with direction, you mean? No, he's lost pounds. Kilograms. Sorry, wait, I misheard. Okay. მან წონას დაკარგავა. He evidences difficulties with the proper sensations of his extremities. თავისი მოკლედ საფიფარაშოს მოკლედ მოვალეობებზე დაკარგული აქვს უზრუნობა. He has a condition called polyneuropathy. დავაზუსტებ რა აქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ მას აქვს შემცირებული საფიფარშო აფშუშერე და აქვს შემცირებული მგრძნობელობა კიდურებში და essentially let me finish translate და არის პოლინეიროპათია. He essentially has pain and abnormal distressing sensations in his legs and arms. Pain in his და თქვა რომ ის იძგიბის კალავებში და ფეხებში და ზოგადად უსიამოვნო შექმნებები აქვს ხელებს და ფეხებში. კი ბატონო.
თქვენ თქვენს დასკვნაში აღნიშნავთ, რომ You are saying in your report that აღნიშნავთ, რომ პატიმრები ის გადაყვანილი იქნა ერთ-ერთ საპატიმროში, კერძოდ ნომერ 12 დაწესებულებაში, სადაც პატიმრები ყველით ემუქრებოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. ნომერ 13-ში? 12-ში. Okay, so according to your medical report, Mikhail Saakashvili was transferred to a number 18 penitentiary facility where the prisoners were yelling at him and insulting him. Correct. The story out. ამან რაიონზე გავლენა მოახდინა პატიმრის ჯანმრთელობის დონე თუ მოახდინა ფსიქოლოგიური დონე. Can you please tell us what kind of influence did this action had on a patient's mental health? It was extremely traumatic for him. მისთვის ეს ძალიან ტრაუმირებული შეძენება იყო. მისთვის ტრაუმა იყო ეს. This was a prison that was in existence in many ways because of his efforts when he was president of Georgia. Can you please repeat? So, This was a prison that became to exist in many ways because of the efforts, his efforts when he was president. მითუმეტესძიმე იყო ეს მისთვის, რადგანაც ეს ის დაწესებულება არის, რომელიც დაარსდა მისი პრეზიდენტობის ხანაშიო. The prisoners there were not sympathetic to him. ანუ მის სხვა პატიმრები მის მიმართ არ იყვნენ სიმპათიით განწყობილნი. They screamed at him and menaced him. Screamed at? They screamed at him and harassed him. ისინი მას უყურებდნენ და აწუხებდნენ. ამიტომაც და იმას ემუქრებოდნენ. They made threats against him. He experienced that the prison guards were not present and available to protect him. მოკლედ ზედამხედველები და ციხის მოკლედ თანამშრომლები არ იყვნენ იქვე და ისინი არ იყვნენ მზად მისი დახმარებისთვის და they screamed. Who? Sorry. The other prisoners screamed at him on a continuous basis. He could not sleep. და მას პატიმრები გამოწვევდნენ უყურებდნენ და ის მომისად მას არ შეეძლო დაძინება. Prison officials kept lights on in his cell so that he could not sleep. და ციხის თანამშრომლები ისინი შუქწოდნენ მის კამერაში, ამიტომაც მას არ შეეძლო დაძინება. He feared for his life. მას ეშინოდა თავისი სიცოცხლის მოსწრობის. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნავთ თქვენს დასკვნაში, რომ You are saying in your report that ტრამვებიდან გამომდინარე მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება განმეორებითი უმოვლე ინტრუზიულ შემაშფოთებელი მოგონებები. შემაშფოთებელი ეპიზოდები? ხო, შემაშფოთებელი. That because so you are saying in your medical report that because of his traumatic experiences he has episodes of some kind of neurotic რომელიც გამოწვეულია ციხის მცველებთან ან რომელიც გამოწვეულია цიხის მცველებთან ან ოფიციალურ პირებთან ნებისმიერი კონტაქტით. And this is caused when he is interacting with the prison guards or some officials. Yes, he has post-traumatic stress disorder or PTSD. And მას აქვს PTSD, ანუ პოსტ-ტრაუმატული სტრესული აშლილობა. When he sees prison guards, როცა ის ხედავს ციხის თანამშრომლებს, it triggers the traumatic memories. და ეს ტრიგერი, ანუ ტრიგერი ითავს, რომ ეს მას უახდება ეს ტანჯო, როდესაც ის ხედავს. ანუ ამ მექანიზმით ხდება გაშვება ტრაუმული მოგონებების. ხო, ან ტრიგერი ითავს იმას. სასწრაფო თანახმად ითავს, რომ როცა ხედავს ამ ახსენება უახდება ეს ტანჯო და ასე შემდეგ. დასაგებია. It makes him
I didn't finish my answer. It makes him feel high level of distress and anxiety. და მას აღნიშნება მაღალი დონის stress and anxiety, სტრესი და აღელვა. დიახ, გარდა ამისა, დასვენაში აღნიშნულია ბატონი გოცნიკის მიერ გაცემულ დასვენაში აღნიშნულია, რომ მიხეილ სააკაშვილიავლენს მუდმივ კოგნიტურ პრობლემებს. კოგნიტური? დიახ. შენელებულ ხო თქვი და მე გარეგან So according to a medical report, Mikhail Saakashvili continuously exhibits cognitive problems. Yes. Yeah. შენელებულ აზროვნებასთან, მეხსიერების პრობლემებთან და დაბნეულობის ეპიზოდებთან დაკავშირებით. Slow thinking, such as problem with slow thinking, memory loss და მესამე რა იყო ბოდიში? შენელებული აზროვნება, მეხსიერების პრობლემები და დაბნეულობის ეპიზოდები. And also the episodes where he seems confused. Yes. Yeah. Some of the cognitive problem is explained by the PTSD. For example, he has difficulty with memory of all of the traumas that happened to him at the prison. Because of the traumas, he has For example, he has difficulty remembering the details of all of the traumas that occurred at the prison. This is very common in PTSD. However, Mikhail Saakashvili evidences significant memory problems, difficulties with confusion, difficulties with his language, difficulties with appreciating how appropriate he is. თქვა რომ შესაბამისად ისავლენს, თუმცა ისავლენს სავალალო მეხსიერების სავალალო დაკარგვას, ასევე დაბნეულობას და and the last one to appreciate how he's presenting himself. და ასევე იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ წარმოადგენს ის თავს სხვების მიმართ. Those are the symptoms of the dementia. ეს არის დემენციის სიმპტომები. A rapidly progressing dementia. და ეს არის სწრაფად პროგრესირებადი ტიპის დემენცია. თქვენ დასვაში აღნიშნავთ, რომ ვივამენტის ციხის განყოფილების ექიმმა მიხეილ სააკაშვილს დაუდგინეს შემდეგი დიაგნოზები ფსიქიატრულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული. So, according to the medical report, თავის იმაზე ამბობთ ასუნა თუ ზოგადად. ციხის ექიმმა დაუდგინეს და დიაგნოზები. So, according to the medical report which was done by the prison doctor, Mikhail Saakashvili exhibits following symptoms. Vertigo encephalopathy. Vertigo encephalopathy. That's vertigo encephalopathy. Ციხის თანაშრომლმა ექიმმა დაუდგინეს vertigo encephalopathy. Dysmetabolic encephalopathy. ადაპტაციის გახანძლებებული დეპრესიული რეაქცია. Well, it's a prolonged depressive reaction of adaptation. აქვე აღნიშნავთ, რომ თუმცა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა ვივამენტში ყოფნისას მძიმე და უცვლელი რჩება. So you also mentioned that although the conditions of Mikhail Saakashvili while in Vimamedis stay great and unchanged.
მას არ დაუსვეს სათანადო დიაგნოზია, ასე აღნიშნავს. And the proper diagnosis has not been made. მას კვლავ ugრძელდება PTSD-ის კოგნიტური და ნევროლოგიური სიმპტომები გაუმჯობესების გარეშე. And the PTSD cognitive and neurological symptoms are yet present there without a major improvement. არ უტარდება შესაბამისი დიაგნოსტიკური ჩარევა. No diagnostic interventions have been conducted. აკვირდიშავს რომ ფსიქიატრიული რწმენების გონებული ხარისხით მიხედვით სააკაშვილს აქვს მძიმე ფსიქიატრიული მდგომარეობა, რომელიც არ არის ნამტვრინალები. And Mikhail Saakashvili, according to your report, displays the heavy psychiatric condition which goes untreated. რაც მას მძიმე დაავადებების მაღალი რისკის ქვეშ აყენებს. Which places him under the high risk of heavy diseases. I agree with that. I disagree with the diagnoses in the Viva Med clinic record. Medical clinic diagnose He has a much more severe psychiatric condition of PTSD. Those diagnoses of Wernicke encephalopathy and dysmetabolic encephalopathy would have been expected to resolve fairly quickly with appropriate treatment at Viva Med. ესე იგი, ბიომედ შესაბამისი მკურნალობა რო ჩაატარებული იყო, ვერნიკეს ენცეფალოპათია და დისმეტაბოლური ენცეფალოპათია გაცილებით ამ დაავადებების თვალსაზრისით მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი იქნება, რომ ჩატარებული იყო შესაბამისი მკურნალობა. But in fact, he has evidenced a worsening, what we call a severe progressive dementia. და ასევე ადგილზე არის მძიმე პროგრესირებადი დემენციის განვითარება, რომელიც უარესდება. კი ბატონო, მაშინ ერთი შეკითხვა, აი შემოწმების დროს რა შკალები იქნა თქვენს მიერ გამოყენებული? გაცავთ რა შუალედი? შკალები. ბოდიში. So, what kind of scale did you use when you were evaluating Mikhail Saakashvili? I administered to Mikhail Saakashvili the what's called the Montreal cognitive scale. Montreal? I administered to Mikhail Saakashvili the TOMM, the test of memory malingering. So TOMM, I administered to Mikhail Saakashvili a psychometric measure called the MMPI. Could you say it again? MMPI, psychometric MMPI. Psychometric psychometric test MMPI. And those results of those tests were consistent with my clinical exam. That ქარომეს ამ შკალების რეზულტატი ემთხვეოდა ჩემს diagnosis. The results of those testing were consistent with what the other psychiatric and neurologic experts found. That ქარომ ეს რეზულტატი ამ კვლევების რეზულტატი ემთხვეოდა იმ ექსპერტების psychiatry expertise dasplaso. Everyone agreeing that he has PTSD and a rapidly progressing severe dementia. რასახის დემენცია აქვს მას? ანუ თქვენ ესე თქვენ დაბეჯითებით ფიცის ქვეშ აცხადებთ, რომ ბატონ მიხეილ სააკაშვილს აქვს
დემენციის დიაგნოზი. So, under the oath, right now in the court, you are giving a statement that Mikhail Saakashvili suffers from dementia. Yes. Dementia, sorry. რა სახის დემენცია? What's the type? Which type of dementia is it? We call it a rapidly progressive dementia. Rapidly progressive. სწრაფად პროგრესირებადი დემენცია. სწრაფად პროგრესირებადი დემენცია. It would fall under the category of the ICD-10 diagnosis of unspecified dementia. So, ეს იგი ეს ხდება ICD-10 კატეგორიის ქვეშ არასპეციფიური დემენციის კატეგორიაშია. ეს დემენცია სწრაფად ვითარდება, რაც მას აქვს? So does this dementia, which you mentioned, is this dementia progressing rapidly? Yes. Yeah. კი ბატონო, არსებობს თუ არა ალბათობა, რომ ეს დემენცია მძიმე მეტალების ინტოქსიკაციით იყოს გამოწვეული, რომელიც ექსპერტიზის დასვით სააკაშვილის სხეულში იქნა აღმოჩენილი. მძიმე რა უკაცრავად? მეტალები. Can you please tell us if this dementia გამოწვეული, ხო? დიახ. Can be caused by the heavy metals which was found in which traces were found in Mikhail Saakashvili's body when they examined him. That's correct. Exterior. So, can you please tell us in more detail about that? That I will repeat that some traces of after they did chemical examination on Mikhail Saakashvili, they found some trace of heavy metals in his body. So, can dementia be caused by these metals? Yes. And can you please elaborate more? So exposure to heavy metals such as mercury and arsenic. Arsenic and arsenic და მერკურის Are toxic to the brain. ანუ თქვენ მერკური და ეს არსენი ესენი არის ტოქსიკური ტვინში და თუ კი ვინმე ამასთან შეხებაში მივა, ვინმე პაციენტი ამასთან ეს ცუდია. It produces this rapidly progressing impairment in memory and functioning. და თქვა რომ ამ მეტალებთან შეხებისას ადამიანს სწრაფად ვითარდება memory and difficulties in functions. ანუ ფუნქციების მისი ფუნქციების გართულებას იწვევს და ასევე მეხსიერების პრობლემებს. It's consistent with a loss of white matter in the prefrontal cortex of his brain. ეს იწვევს ესე იგი თავის ტვინის პრეფრონტალური ქერქის თეთრი ნივთიერების დაზიანებას. A finding which was found by the imaging done. And ეს გამოვლენდა იმ რადიოლოგიური იმიჯის კვლევებით, რომელიც შეუტარდა. This exposure to toxic elements like mercury and arsenic is what we call an acquired dementia. და როგორც ამ შემთხვევაში ის ექსპოზიცია, რომელიც მოხდა დარიშხანთან და ვერცხლისწყალთან და ის დაზიანება, რაც იქნა გამოწვეული, ამას ჩვენ ვეძახით შეძენილ დემენციას. It is very different from the typical Alzheimer's disease. ეს არის დიდად განსხვავებული ტიპიური ალცჰაიმერის დაავადებისკენ. კი ბატონო, თქვენ გასვლაში აცხადებთ, რომ მას აქვს ენცელოპათია და ეს ენცელოპათია არის თუ არა თავის ტვინის დაზიანება. Does this encephalopathy means the damage of the brain? Can you ask that question? Say that again. Თქვენ გითხეთ ენცელოპათიაზე. So you state in your report that the patient is having encephalopathy. Does it mean the brain damage? That's correct. Exterior.
სორია, კი ბატონო. აი მეთოდი რომელიც თქვენ ახსენეთ, რა მეთოდი იყო ეს ახსენეთ შკალები რომელიც გამოიყენა და მეთოდოლოგია კვლევებში. სიმულაცია აგრავაციას გამორიცხავს თუ არა ეს შკალები და თქვენს მიერ ჩატარებული მეთოდით განხორციელებული შემოწირულობა. The methods you've been using, the scales, the Montreal and so on, does it exclude the possibility of aggravation and simulation? It specifically takes that into consideration and assesses whether he is exaggerating or faking his memory problem. და ეს ტესტები ზუსტად იძლევა იმის საშუალებას, რომ გამოვლიდეს თუ პაციენტი ვთქვათ, უფრო მძიმე წარმოადგენს თავის პრობლემებს ვიდრე აქვს, ან გაზვიადებას თუ ახდენს, ან თუ ახდენს სიმულაციას. ამ ტესტებით ეს დგინდება. ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ სააკაშვილის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდეს სიმულაციას? Do you exclude the possibility that Mikhail Saakashvili might be exaggerating his situation and dissimulating? Mikhail Saakashvili has been evaluated by multiple external examiners. External? Now, Mikhail Saakashvili gamoipes ravalma gare expertema. We all find the same thing. He does draw attention to his deficits. His memory deficits. This is not an intentional malingering or faking of his memory problem. ეს მისი ლოგიკა ხდება, მოკლედ ამაზეა საუბარი. All examiners agree that he's communicating how severely impaired he is. He's communicating to all of the examiners how severely impaired he is. He's communicating the severity of his impairments. And that's the findings by everyone. It's certainly my finding. He is not malingering. რაც შეეხება PTSD პოსტტრაუმული სტრესის ლაშილობის თქვენს მიერ დასმულ დიაგნოზს რით ამტკიცებთ ამ დიაგნოზს ამ დასკვნას So about the PTSD diagnosis which you issued how can you prove that and როგორ ამტკიცებთ რომ მას PTSD აქვს ხო? So how were you able to prove that he is suffering from post-traumatic stress disorder? The first thing one needs to do is determine whether he was exposed to trauma. And so he was exposed to a situation in the prison where he feared for his life. This meets the criteria for trauma under PTSD. I then interviewed him using an instrument called the CAPS, C-A-P-S. CAPS.
the clinician administered კლინიკურად ადმინისტრირებული we take a look at my report. So I say შევხედავ და გეტყვით ზუსტად რა არის. clinician administered PTSD scale. ანუ ეს არის კლინიკურად ადმინისტრირებული პოსტტრაუმატული სტრესული აშლობის შკალა. This is a lengthy interview questionnaire that is developed by the Veterans Administration in the United States to evaluate PTSD. და თქვა რომ ეს არის გზელი კითხვარი, რომელიც შეიქმნა ვეტერანებისგან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. It's considered the gold standard. ეს არის ოქროს სტანდარტი, absolute სტანდარტი. To diagnose PTSD. რომ შევძლოთ დიაგნოზირება ადამიანებს, რომელსაც შესაძლოა ჭირდეთ პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა. I interviewed Mikhail Saakashvili. მე გასაუბრე მოვახდინე მიხაილ სააკაშვილთან. Following that questionnaire. და მიყვებოდი ამ კითხვას. And he meets all criteria for PTSD. და ის ყველა PTSD-ის ყველა კრიტერიუმს ანუ ის არის ყველა კრიტერიუმს PTSD-თან დაკავშირებით. And that in combination with the other instruments which also support PTSD. და ასევე და ეს გამოვლინდა ასევე იმ სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომლებიც დაკავშირებულია PTSD-თან. Give me a high degree of confidence. და ეს ყველაფერი მაძლევს თვითდაჯერებას იმაში, რომ that Mikhail Saakashvili meets criteria for PTSD. და ეს ინსტრუმენტები ნამდვილად მართლებს იმაში, რომ მიხაილ სააკაშვილს ნამდვილად ჭირს პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა. კი ბატონო. რადგან ლოვენი გააძელის და მე თქვენ ჩაინაცვლოთ. კი ბატონო. როგორი არის თქვენი მკურნალობის რეკომენდაციები PTSD-ის პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის მდგომარეობისთვის? Okay, well, what are your treatment recommendations for PTSD, for treating PTSD? First and foremost, he has to be removed from the prison. Every day he is there, he is re-exposed to the trauma, causing reactivation of his PTSD symptoms. Once he is removed from the prison, he should be admitted to a facility in the West that can fully evaluate his other medical conditions, his dementia, and begin to devise an appropriate medication treatment for his PTSD. და ადეკვატური კურნალობის დანიშნა პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობასთან დაკავშირებით. He will of course require non-medical treatments for PTSD such as psychotherapy. ასევე მას დაჭირდება არასამედიცინო მეთოდები პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის კურნალობის, which is psychotherapy. როგორც არის ფსიქოთერაპია. კი ბატონო. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ მინდა გავუბრუნდე უკაცრავად დემენციის დიაგნოზს, რაც შეეხება რით ამტკიცებთ ამ დასკვნას, რომ დემენცია აქვს? Well, now regarding the diagnosis of dementia, how do you substantiate the diagnosis that he's having dementia?
He evidences this rapidly progressing memory problem, language problem, and other areas of cognitive dysfunction. As I get გამოვლინდა მკვეთრი შესუსტებით და დაქვეითებით მეხსიერების, ასევე ენასთან დაკავშირებული პრობლემებით და კოგნიტიური პრობლემებით. His cognition has worsened over time. His cognition has rapidly worsened over the time he has been in the prison. ეს ის კოგნიტური ფუნქციები მკვეთრად დაქვეითდა იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც ის ციხეში იმყოფება. კი ბატონო, რა არის თქვენი მკურნალობის რეკომენდაციები ამჟამად უკვე დემენციის დიაგნოზისათვის? What are your treatment recommendations regarding dementia at the moment? It's highly likely that his dementia is an acquired dementia. That his dementia is due to exposure to toxic elements such as mercury and arsenic. Because of the rapidly progressing dementia, how severe it has gotten over a short period of time, his life is in danger. He needs to be transferred out of the prison to a facility in the West, either in Europe or in America, that has expertise in evaluating and devising a treatment to detoxify him from exposure to these elements. რომ მოხდეს მისი დეტოქსიფიკაცია ამ ელემენტების, ტოქსიური ელემენტების. კი ბატონო, შეიძლება თუ არა დემენციის ამსახელობით მქონე დიაგნოზის მქონე პაციენტი იყოს ციხეში. Is it possible to help a patient with this kind of this gravity of dementia to hold him in the prison? It is not. არის თუ არა ეს დიაგნოზი მისი პატიმრობიდან გათავისუფლების საფუძველი? Would that be a good background for the diagnosis, this diagnosis, for his release from prison? I believe so. May I say clear? შეიძლება თუ არა ფსიქოთერაპია ჩაუტარდეს მას იმ გარემოში, სადაც არის. თან იმის გათვალისწინებით, რომ არის 20 საათიან ვიდეო აუდიო მეთვალყურეობაში და როგორც ვიხილეთ, უკვე 3-ჯერ პენიტენციური დეპარტამენტი მას 3-ჯერ გამოაქვეყნა მისი ნებართვით. შეიძლება თუ არა ფსიქოთერაპია ჩაუტარდეს იმ გარემოში, სადაც არის. Is it possible to conduct a psychotherapy within the environment where he is now? No. მithumetes, როდესაც მის მიმართ მიმდინარეობს ვიდეო მეთვალყურეობა, especially given that he's been video recorded. და ეს კადრები სისტემატიურად საჯაროვდება მთელი მსოფლიოს დასანახად. And this footage gets published globally. That's a breaking of confidentiality and would not support a therapeutic relationship with the providers of his care. ეს არის კონფიდენციალობის დარღვევა და შესაბამისად ხელს არ უწყობს
თერაპიული სერვისის მიმწოდებელ მხარეს, რომ ეფექტურად განახორციელოს პროგრამა. თქვენ იცნობთ თუ არა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებას, სადაც ჩამონათვალი არის ის დაავადებები, რომლის დადგენის შემთხვევაში პირები პატიმრობიდან თავისუფლდება. Are you familiar with an order of the Minister of Health of Georgia in which there are enlisted diseases and conditions in case of which it is which substantiate the immediate release of a prisoner from prison? Yes. Yeah. ჯანდაცვის მინისტრის შესაბამის ბრძანებაში ცალკე თავად არის გამოყოფილი ფსიქიატრიული დაავადებები, სადაც ჩამონათვალში არის დემენცია. In this very order, there is a special chapter design which lists psychiatric disorders, and dementia is on the list. That's my understanding, yes. That's as a business. კი ბატონო, იქ არის დემენციის ჩამონათვალები. And also there is different kinds of dementia, different types of dementia. Yes. Yeah. სასამართლო სამედიცინო და კომპლექსური სასამართლო სამედიცინო და ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნაში მითითებულია, რომ სააკაშვილს აქვს დემენცია დაუზუსტებელი კოდი F03. გასიკოდა ამასთან დაკავშირებით. Okay, so the complex forensic and psychiatric expertise states that Saakashvili is having a dementia with the code F03. Yes. Yeah. ანუ მას აქვს ეს დიაგნოზი, Is he having this particular diagnosis? Yes. Yeah. კი ბატონო. კიდე რამდენიმე შეკითხვა მექნება სულ დიდზე ჩამოსახლება და მე ჩემი შემდეგ მეორე მხარეს მოვუსმით რა. იტანჯება თუ არა და განიცდის თუ არა ტანჯვას იმ ძიმე ავადმყოფობით ბატონი სააკაშვილი და ეს დაავადება მას ხელს უშლის თუ არა სასჯელის მოხდაში, სასჯელის აღსრულებას თუ უშლის. Does Saakashvili suffer from these diseases, and this suffering is it not enabling him to serve his prison term? I believe so, yes. Yes. That is my opinion. ანუ ის სასჯელის მოხდის დონარობით იტანჯება. So, in other words, he is getting suffered while serving his prison term. He is suffering and getting worse. And his life is in danger.